കലക്കി പൊട്ടറ്റോ. നൈഫ് ഇത് ഒന്നിനടാ, ഞാൻ നൈഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവനെ മുടക്കം അടിപ്പിച്ചു. അല്ല അതാ അങ്ങനെയല്ല, നൈഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പൊട്ടറ്റോ കഴിച്ച. ആദ്യം അത് കറക്റ്റ് എയിം ചെയ്തത്, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റിയതാണ്. കളിയുടെ ലക്ഷ്യമില്ല, ഗെയിം എന്താണ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ഓടുക, വെടിവെക്ക്, കുത്തുക, വെടികൊണ്ടിലേക്ക് കുത്തിക്കൊല്ലുക. മാച്ച് ഫൗണ്ട്. 4 ക്വാഡ് കില്ല് കിട്ടി. ഏതാണ് മോഡേൺ വാർഫെയർ 2 ആ? I am live guys. ആടാ മോഡേൺ വാർഫെയർ 2. Sage the noob. എത്രാമത്തെ മോഡേൺ വാർഫെയർ 2 ആയത്? രണ്ടാമത്തെ. NHK job. എത്ര പേരാ ഒരു ടീമില്? 6v6 മാപ്പ് ആണ്. മോഡേൺ വാർഫെയറിന്റെ കോർ ഗെയിം പ്ലേ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ടീം ഡെത്ത് മാച്ച് 6v6. ആരടാ ഈ ക്രാഷ് ഗെയിമിനെ നോക്കുന്നത്? റീസൈക്കിൾഡ് ഗെയിം ഒന്നും കളിക്കാറില്ല, എല്ലാ വർഷവും ഇറങ്ങും ഇങ്ങനെ റീസൈക്കിൾ. മോഡേൺ വാർഫെയർ 2 ആണിത്. ടൈറ്റിൽ ഒരു 2 എത്രാമത്തെ മോഡേൺ വാർഫെയർ 2 ആ? സ്റ്റോറി ഒക്കെ അടിപൊളിയാ, പഴയ സ്റ്റോറി ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. സ്റ്റോറി ഗെയിം ഉണ്ടാ, ക്രാക്ക് കളിച്ചു നോക്ക. ക്രാക്കില്ല, ഓൺലൈൻ ക്യാമ്പയിൻ ആണ്. ഓൺലൈൻ അവന്മാർ അത്രയും ഡെസ്പറേറ്റ് ആണോ? 2020 ക്രാക്ക് 1.5 ആയോ? If you shut the fuck up, louder. എന്റർടൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് ഒരു ഫ്ലോയില് ഇവിടെ പറയുന്ന യൂട്യൂബിൽ പോയിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു, നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയൊരു ലാഗ് ഉണ്ട്, അത് എക്കോ ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടൊക്കെയാ കേൾക്കുന്നത്. അൾട്രാ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? മീൻസ് അല്ല എങ്ങനെയായാലും ഒരു ലാഗ് വരും. അവരെ സെർവറിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരണ്ട. ഡിസ്കോഡിൽ ഈ വിത്ത് ഓഡിയോ സ്ട്രീമിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കാണും. വാലറന്റിന് സൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാ. ഡിസ്കോഡ് പക്ഷെ പിടിക്കത്തില്ലല്ലേ? പിടിക്കത്തില്ല. അത് എന്തോ ഓബിഎസ് വഴി കാണും. ഓബിഎസ് പിടിക്കും. Reina, there are better ways to survive than your path. I'm so ashamed. What did they mean? With myself. ലൈവ് ഉണ്ട്, കണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ എല്ലാ ജനറലിൽ പോയി സാം ചെയ്തിട്ട് വരാം. അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ജനറലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അല്ലാണ്ടൊരു ബോട്ട് അതിന് ആ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കില് അല്ലാണ്ട് സ്കോഡിക്കോടി ഉണ്ടോ? ഇവിടെ മാത്രമേ ഇടത്തുള്ളൂ, ഇവിടെ ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രമേ ഇട്ടാണ്. ഓൾറെഡി എക്സലിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അവിടെ വന്നു 2 ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നോളൂ. സാറോടെ നോക്ക്, ക്യാപ്ഷൻ നോക്ക്. ജനറലാ ഗെയിം ജനറലൂടെ ഈ മാപ്പ് കണ്ടോ? അണ്ടർ വാട്ടർ ഗെയിം പ്ലേ Healing you. മെസ്സേജ് ഇതാണ്. Enemy down. One dead. अरे
One enemy remaining. മറിക്കാം സീറ്റിന്ന് വരുവാണോ? ആ അല്ല മരണം. Enemy B. Last player standing. നീ കറക്കുന്ന കത്തിയാണ് എറിഞ്ഞിടണത്. അല്ലേ അത് ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു കത്തി. ഓ ആ കത്തി എറിഞ്ഞാ പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കണോ? ആ പോയി തിരിച്ചെടുക്കും. ബൗൺസ് ചെയ്തൊക്കെ ഇടാം. ഒരു മതിലിനകത്ത് ബൗൺസ് ചെയ്തൊക്കെ ഇടാം. ബൗൺസ് ചെയ്ത് Now I know how അപ്പൊ ആ annoying. കത്തി നീ അത് എറിഞ്ഞിട്ട് ചത്തു ചെയ്യാ? അല്ലടാ ബോഡി റിക്കവർ ചെയ്യാം അവനെ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ത് സൗണ്ട് ആണ് ലീക്ക് ആവുന്നത് കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ? അതല്ല, നീ ആ കത്തി മിസ് ചെയ്ത അടുത്ത റീസ്പോൺ ആകുമ്പോ വരത്തില്ലേ? ആ വരും അതെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ സൗണ്ട് ക്രിക്കറ്റിന്റെ സൗണ്ടോ? എന്താന്ന് അറിയത്തില്ലേ? ക്രിക്കറ്റിന്റെ സൗണ്ടോ? ഓ അങ്ങനെ. നല്ല രണ്ട് അടിയുടെ കുറവുണ്ട്. മറന്നു പോയതാരെ സ്വന്തം ബാറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നോച്ചോല് കക്കൂസ് ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നതാണ്. ഷിറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക. obviously noise Last player standing. Spike down B. അയ്യോ കണ്ടുപോയോ? ഞാൻ മറ്റേ സാരി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ 50 of them. Let's go. അതിലെ കൂടി തന്നെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കി ചില സമയം വേറെ ഔട്ടായിരിക്കും. യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല, എന്റെ ഡിസ്കോഡിലാണ് വരുന്നത്. ഡിസ്കോർഡ് അല്ല ഇതില് സ്ട്രീം അതിലെങ്ങനെയാ ക്രിസ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ആയിട്ട്. SMG ക്ക് എത്ര ഷോട്ട് ഹെഡ് ഷോട്ട് ആളെ? ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് ഉണ്ട്. മാണിയില് കുത്തി മേലെ ചുമ്മാ റാൻഡമായിട്ട് അവിടെ വീഴുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പോട്ടെ. മണ്ടന്മാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു കളിയെ കളിക്കുന്നത് വോട്ടറെ പോലെ. ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ചിലപ്പം ബോട്ട് ലോബി കിട്ടും, ചിലപ്പം പ്രോ ലോബി കിട്ടും. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ആ ക്യാഷ്വൽ ഗെയിമിംഗ് ആണ് ഇതെല്ലാം. For you. Spike down B. Player standing. Spike down A. ഹെലികോപ്റ്റർ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയാ 30 seconds left. മറ്റേ എന്തോ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുളിക്കുകയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നിൽക്കുന്നു വെള്ളത്തിൽ. വെള്ളത്തിലൂടെ പോത്തില്ല പോലും. വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ കണ്ണെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? റേഞ്ച് കുറവ്. These new friends. വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ കണ്ണെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? പറ്റും. സെക്കൻഡറി വെപ്പൺ പിസ്റ്റലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗോൾഡ് മെൻസ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? പോയി. എന്റെ കത്തി പോയി. ചാടി ഇട്. കത്തിച്ചു വന്നു. ഒരു അന്റെ വരാം. നിനക്ക് വേണോ? വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ, തരുമോ? ആണെങ്കിൽ തരാം, നിനക്കും തരാം. Here. ഇവിടെ ഉണ്ടാ പേര്? ഓ ചക്ക ചക്ക ചക്ക.
Last player standing. यार Spike down B. Valorant ranked toxic gameplay. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതെ. Reina, I must say how nice it is to work with you. ആ ഇത് It is ഗോൾഡ് so വിത്ത് hard പറഞ്ഞ to പോലെ find എന്തോ ലീക്ക് partners ഉണ്ടല്ലോ. with your ഇപ്പോഴുണ്ടോ? ആ പോരാ. എന്താ ഫാൻ ആ കുറഞ്ഞു കൊറേ ഉണ്ട്. എന്തുവാടെ പാരാഫോമോസിസ് നെറ്റ് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഇന്നത്തെ ഇമേജ് എടുത്തത് പല്ല് തീട്ടമായിരിക്കും. എടാ സ്ക്രീൻ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ? ആ കുറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഭേദം ആ ബെറ്റർ. പിന്നോ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? എടാ എബിയുടെ സ്ക്രീൻ കാണും. reloading. Give your gun, bro. Chamber. Give. Drop your gun. ടോപ്പ് ഷെയർ ഒന്നും ഇട്ടത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണ് റൈറ്റ്. അതിന് കോഴി എന്നിപ്പോ 30 seconds left. Pick it. കോഴി ഇവിടെയും കാണോ? Last player standing. രസമായിട്ട് അവന്റെ കൈ ഉണ്ട് ചെറുത്ത് കുഴപ്പമില്ല. Feel the spray. Reloading. എടാ ഡോപ്പേ ഞാൻ സ്ലിപ്പ് ലൈൻ നീ അവനെ അടിച്ചു പോയി. നീ കണ്ടിന്യൂ കഴിഞ്ഞത് ചാടി ചാടി Enemy spot. Reload. ഈ 40,000 പേര് Spike down B. रिवाइव देते ना उसको यार, क्यों नहीं दे रहा रिवाइव? Player standing. എന്ത് ഊമ്പിയ പരിപാടിയാടാ കാണിച്ചു അവൻ. The dimensional fabric here is thin. ഞാൻ എന്തേ ശാന്തമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കേ.
Mother shot. Leaker of game. ഇപ്പോഴാണ് Valorant കളി. തുടങ്ങടാ പോടാ. Reina bro, mother shot. क्यों खेल रहे हैं गेम? लीव करना. Useless. Spike down A. Reina भाई तुमने गलत किया है, ठीक है? അയ്യോ എനിക്കറിയാം സാധനം അവര് കണ്ടാണോടാ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മളുടെ നിയോൺ എന്നെ നേരത്തെ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊന്നു. अरे वो कट वन है लेकिन बूस्टेड बनना दूसरा അരെ ചുതിയെ shut the fuck up. मैं माता तो चुपके खेलना है. യൂട്യൂബില് 16K നോക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. വേർഡ്സില് ലിങ്ക് ഒന്നുമില്ല. യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ വെറുതെ കിട്ടും. അത്രയ്ക്ക് പോപ്പുലർ ആണ്. Reload. നോ ഹീൽ ഫോർ യു ഇഡിയറ്റ്. In sight. പോടാ 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 വെടി വെച്ചില്ല. പ്ലാൻ പോസിലേക്ക് You should run. No അയ്യോ time. Last player standing. तेज मम्मी पकड़ Circle better your watch. mummy is in my lap bro. She's busy. You see, check my lap. Your mummy. Check my lap. Your mummy. Mom jokes 2022. Player standing. Lol. Mummy kya? Mummy. Time to stock back up. Reloading. Mummy. 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 Chamber, back me up. Reloading. Reload. Kirillaada. barrier ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. Good attempt. അയ്യോ Cutting their vision.
Time to jump. Enemy remaining. I'm still hungry. എടാ ഈ നിയോൺ നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവൻ. ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഇരുന്ന് ഓടം വന്ന അവിടെ കങ്കസ് ചെയ്തു. നിയോൺ കളിക്കുന്നു. അമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം. ഒരുത്ത സത്യം നേരത്തെ ഉണ്ട്. അവനെ കൊന്നേ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. വേറെ വല്ലതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് സത്യം. രണ്ടുപേരാ അടയപ്പാ. ബാക്ക് സ്റ്റാബ് കാണും അവിടെ രണ്ടുപേര്. My how does the wall bang works? Shadows traveling. 30 seconds left. Feeling set. Player standing. Fucking no bannings up. Last round in the half. Eyes at Hmm? you can. പക്കാവ് പോണം. Oh. I need this. You might know, she might know എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Pardon the wish. ഓമിയാ ഈ പൂർണ്ണ എവിടെ പോയി അങ്ങോട്ടോ. Enemy spotted A. Last player standing. Enemy remaining. അടുത്തടുത്തടുത്ത് ക്ലോസാ. ഇതൊന്നും കയ്യിലെടുക്കരുത്. ഇതൊന്നും കയ്യിലെടുക്കരുത്. നീ ഇതങ്ങ് വെടിവേ. മതിയായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങ് സ്പോണിലിട്ടിരുന്ന TP മറ്റോ വന്ന് നോക്കിയാണ്. Switching sides. How I did not ask for aid and ഓ you അതിപ്പോ shall receive. തുടങ്ങിയല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട്. ഇവിടെ ഓമ്പിക്കോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു 7900 XTX ഉണ്ട് ഒരു സാധനം. എന്ത് പേരാ TIക്ക് പകരം അവന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സാധനം. സ്റ്റാർട്ടിങ് സൂൺ. എന്താ കാർഡാ? കാർഡല്ല. കാർഡ് മമ്മി Enemy A. മമ്മി ബച്ചാओ ബച്ചാओ. Reloading. 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 Spike down A. One enemy remaining.
ഷോർട്ട് ഗണ്ണായിരുന്നു. തുടങ്ങുന്നില്ലല്ലോ. സ്ട്രീം ഉണ്ട് ജോലി, സ്ട്രീം ഉണ്ട്. World's most advanced graphics. For the world's best gaming. Mommy! ज्यादा मम्मी मत कर, तेरी मम्मी भी डंडा लेके आएगी तेरे पीछे. English motherfucker. Do you speak it? ഇവര് മിക്കവാറും ഇന്നത്തെ ടീച്ചേക്ക് Mom knows how to speak English. Oh, mommy! Reload. Eliminated. Reloading. One enemy remaining. Mommy! Until I blind them to We have some amazing new products to show you, so let's go ahead and get started. ഇവളാണോ As CEO you guys AMD-ടെ? all know as well, at Lisa AMD, Su. we're all about high performance and adaptive computing, and really using technology to create Copy paste solutions to it the from that. world's most important challenges. Now, whether you're talking about cloud services or 5G networks or AI or automotive or PCs, AMD technology is truly touching the lives of billions of people every single day. Now, we're at an incredibly busy time for AMD. It's an incredible period of innovation. We're in the midst of introducing actually 4 new architectures to the market across more than a dozen products. So if you look at it, we started with the Ryzen 7000 launch in September, and many of you joined us there. Next week, we're gonna bring Zen 4 to high-end server processors, and then soon after that to notebook PCs. And we also have our Zen 4 C4 optimized One for enemy cloud-native remaining. computing, and our next-gen XDNA architecture that are gonna launch in 2023. But of course, today it's all about gaming, and we're here to talk about our next-generation gaming architecture Reloading. with RDNA 3. So now just a minute about gaming, right? We all love gaming. Gaming is really Quick break. and when you look through 2025, we're expecting 3.5 billion gamers in the world. Trust me. Say And we our make goal is mistakes. really to Once push they the limits do, of gaming take innovation advantage. to really provide the best solutions across the board together with all of our gaming partners. So whether you're talking about developers creating new games and experiences, or you're talking about the companies that are serving the content, or you're playing your games on your devices, or you're a streamer that are really trying to stream those experiences to other gamers, our mission is to bring you the best experience possible for all of your gaming platforms. Now, Ryzen processors and Radeon graphics are really at the heart of all of the world's most popular gaming devices, including the top gaming PC OEM systems, cloud gaming services, Sony PlayStation 5, Xbox Series X, Valve Steam Deck, Mommy! Better! Better! With newest generation Teslas. And of course, for all of the folks out there who are building your own PC, we love the DIY market for all of the PCs that you build. Now, when you think about that, why is gaming so important to you? It's really all about pushing the envelope. So, our next generation desktop processor, the Ryzen 7000 series, which is really the most advanced processors for gamers and creators. And the response has been really incredible. We have leadership performance per watt, phenomenal gaming performance, and it's all enabled by our new Zen 4 in 5 nanometers. Now, with Ryzen 7000, we also launched our next generation AM5 desktop platform, which has all of the latest I/O. എടേ, നീ വേണമെങ്കിൽ 30 കാണാ. seconds left. എനിക്കൊരു തീരുന്നില്ല. 2025 and beyond for lots of Whoa, future whoa. upgrades. And we also know that people love AM4, and AM4 is going to continue for a long, long time. And for there, Ryzen 7 5800 X3D is also a fantastic choice for gamers. Now, today, One it's all enemy about the remaining. next generation Radeon
Spike down A. how we delivered the future of gaming, the world's advanced graphics architecture, RDNA 3. So let me start and tell you a little Spike bit about planted. RDNA 3. We really set truly ambitious goals for RDNA 3. And as you know, at the forefront for what we're doing is it's all about power and energy efficiency. And we want to make sure that we continue to innovate around performance per watt to enable all of the gamer upgrades to be done with fantastic performance but at a reasonable power. ഇമാര് കാർഡ് കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. We also wanted to significantly raise the bar of performance for the next generation of 4K gaming and beyond, and really recognize that there are a lot of faster plays. Even with numbers, And then anything finally, can we still also happen. look at Remember it as not just about the chip and not just about the card, but really what is the gaming experience we can bring. And that means new AMD software features, that means platform technologies, and really end-to-end solutions with our CPUs and GPUs and software coming together. So there's a lot of innovation in RDNA 3, and we'll tell you all about it today. Now, there's a lot been said about our new chiplet design, so let me start with our chiplet design. This is the world's first chiplet. Now, why did we use chiplets? Chiplets really allow us to use a modular approach efficiency of the overall design. And so with our chiplets, like we've done on the CPU side, on the GPU side, we're Spike mixing and planted. matching the right technology for each function. Welcome to my Now, world. Rapid Compute Die is a high-performance 5-nanometer technology design. It contains all of the high-performance compute. That includes the shaders, the display engine, and a brand new. Then the other die is a memory cache die, and it's built in 6-nanometer process technology. It includes the memory subsystem that features controller, as well as Player standing. And as a result, we have such incredible capability with more than 61 teraflops of compute. By the way, do you guys think you need 61 teraflops of compute? Your hearts are Reloading. We also have the world's fastest chiplet interconnect to enable 5.3 terabytes per second of peak bandwidth. And that allows us to unlock the full potential of 24 gigabytes of DDR6. So altogether, when you put that together, we have 58 billion transistors in this design, which gives us just an incredible amount of gaming performance. Thank you. It sounds like there's a few excited people out കൈയടിക്കാൻ there. വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. Okay, so now let me show you for the very first I time got our my newest chiplet gaming GPU. Here. ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ അവളുടെ പ്രസന്റേഷൻ പോലെ. അതാ കൊള്ളത്തില്ല. സൗണ്ടും പോരാ. Remaining. This may be my Spike favorite down part of my A. job. All right, so look, as I said earlier, that's very ambitious goal for RDNA 3, especially around energy efficiency. And I'm pleased to say that we actually did our engineers did a fantastic job. We made great improvements in RDNA. Can't use this yet. With RDNA 3, we actually achieved a 54% improvement. Bad presentation. Reloading. Zoom ചെയ്ത് Put നോക്കാം. that together is what really matters. We're about building the മത്ത best. ശബരിയാണ്. So today, I'm What's the incredibly other? proud that we're going to announce our first two RDNA 3 graphics അവർക്കും cards. വേണ്ടാത്ത പോലെയാണ് Radeon RX, the Radeon RX 7900 XTX with 24 gigabytes of GDDR6 and the 7900 XT with 20 gigabytes. So you can imagine these are some very incredible gaming cards. So now I'm going to turn it over to Sam, Scott, You and will Frank. not They're gonna kill take my you through all ally. of these ideas. Sam? അയ്യോ Thank you. ഓമ്പിയ സൗണ്ട് വന്നടേ. Well, as she said, with RDNA 3, അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചപ്പെങ്കിലും കേൾക്കാൻ. engineer ലോൾ ബോട്ട്. ഓ നോ നോ. containing the features, performance, Match point. efficiency to provide the Please best do not gaming mistake my smile. I take this keep all this very seriously. We have brought unprecedented No no. all aspects of it.
Now, it's my privilege to hit on a few of those highlights for you this morning. The first and most evident innovation is that we have leveraged our industry-leading expertise honed on our Ryzen Bonne chance, mes amis. to bring chiplet architecture to GPUs. Magic of chiplet design is being able to use the right technology for the right job. So we created two very different chiplets connected with high bandwidth and grab One enemy remaining. where it matters. Keyboard, बच्चा भाई where all सामने है, computation सामने ही है. occurs, great performance and performance per watt. No. Small memory cache die to implement the GDDR6 memory interfaces and our second generation cache. These diminutive but powerful NCDs feature a second generation Infinity cache, each connected to 64 bits of high-speed GDDR6 memory, combined to up to a width of 384 bits. Use Infinity cache to enable better less capacity to accomplish several things for us. I get rates that directly sources most of the memory requests, and this delivers data to the end user and less power. With our high bandwidth We tend to go. One enemy remaining. and that's where that 5-point these support gaming at the highest resolution. So now I want to take you a little bit deeper, click down into that graphics compute, which is built around our new RDNA 3 compute units, where we've continued our area efficient unified architecture that shares AI to make most effective use of each transistor. In addition, a key part of great gaming experience, massive refresh. All of the latest media formats are in there. Now to the core of the engine, which is the new unified RDNA 3 compute unit, specifically optimized. 30 seconds left. The keyword here is unified. Welcome to my world. Shares resources to deliver the right plan, flexible, additional AI acceleration capabilities. Last player standing. Fed by Attackers win. 50% more capacity in the RDNA 2 design, which boosts the performance of all the functions. To deliver this well-rounded feature set, we've leveraged 5 nanometer to the fullest to pack 54% more transistors ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് in AMD less area, സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. increasing our density by 165%. Well, as every chip designer knows, it's a lot of transistors. And as every chip designer knows, smaller is faster and more power efficient. And so this enables RDNA 3 to deliver even a better gaming experience. Now, looking at the stream processors, we took a huge step in RDNA 3 by going to dual issue Wave 32 units. This enables us to better utilize the data paths by issuing 2 different instructions down each 32-lane SIMD, or we can use them in parallel like we did in RDNA 2. We can issue different integer or floating point operations down each SIMD data path, mixing and matching based on the workload demand. Net result is faster frame render times for higher FPS from better utilization of all the functions in the compute. And it handles now 2 times more instructions per clock. So we have also greatly enhanced the RDNA AI acceleration. And AI, of course, enables a host of capabilities that are growing in importance to the gaming community. And we've increased the AI throughput for commonly used math functions, which, while integrating these tightly within our unified compute unit. These share the same register files, caches, and instruction scheduling as the stream processors. And the enhancements provide up to a 2.7x increase in AI performance in the most area and power efficient way possible.
setting RDNA 3 up to exploit the current and future uses of AI. The final enhancement to mention to our compute unit is the ray tracing acceleration, which is built on new instructions in the shader and support for DXR ray flags and many improvements for ray box sorting and traversal. Amplifying all of this is the ability to enable more rays in flight with that 50% larger general purpose register file that I mentioned before, combined with larger L0 and L1 caches to back it up. These improvements provide compelling gains for ray trace gaming content with up to 50% more performance per compute unit. Next, I want to introduce you to our Radiance Display Engine, featuring the industry's first DisplayPort 2.1 and a high-performance gaming graphics. LOL. NVIDIA OB. DisplayPort 2.1. This DisplayPort enables 480 hertz refresh rates at 4K resolution and up to 165 at 8K. And the 12 color bits per channel enables an incredible 68 billion colors for amazingly realistic images and graphics. And with the display link bandwidth of up now to 4 gigabits per second, we have doubled that bandwidth per port over RDNA 2. And this supports the unprecedentedly high refresh rates at the highest resolutions. In support of the latest media formats and standards, we have a new dual media engine, and it supports 2 simultaneous encode or decode streams up to 8K60 or AVC and HEVC. It supports AV1 encode and decode while also leveraging AI enhancements to improve video encoding and conference quality. And by greatly increasing the frequency inside the media engine, we delivered up to 1.8x the performance versus RDNA 2, reducing export times almost in half. Now a bit more about clock speeds. These are obviously critical to performance, and most workloads that we have found and analyzed are actually more limited by the front-end work distribution and command processing than by our high-performance shader engines. So we recognize that we could utilize higher frequencies in a smarter, more power-efficient way by using our new to RDNA 3 decoupled shader engine frequencies to run only the front end at a typical 2.5 gigahertz, while the shaders operate at a more efficient 2.3 gigahertz, which is still 15% higher than RDNA 2 at launch. With this sort of advanced power management, we deliver the maximum frames per second while also saving up to 25% power. This contributes to our remarkable 54% product level performance per watt gain. With the higher frequency and the new dual issue RDNA 3 compute units, we enable a 2.7x leap in raw compute power. You heard it from Lisa, a remarkable 61.6 teraflops of performance in this engine. Well, putting it all together, we have delivered on our vision by inventing the world's first chiplet-based gaming GPU, enabling the optimal use of 5 nanometer technology, delivering 15% higher frequencies at 54% better power efficiency. Our advanced chiplet interconnect provides an amazing 2.7x leap in peak bandwidth to feed that 60+ teraflop engine. The new unified RDNA 3 compute units have twice the instructions per clock, enabling them to fully utilize their data paths and provide incredibly high performance for rendering, ray tracing, and AI applications in the most power and area efficient way. We connect this rendering horsepower to the industry's first GPU DisplayPort 2.1 to support massive refresh rates and include the encode and decode for all the latest media standards. The result is what we set out to achieve, the most advanced GPU optimized for gamers and creators. Now I'd like to hand it over to Scott, who will tell you more about this incredible product. What's up, gamers? How is everybody doing today? Oh, we've been working on this for 3 years, hundreds of thousands, if not millions of hours in our engineering group. And I'm sure they're tuning in today, but I can't be more proud of what they've been able to create for you and to create for us, and it's going to be a great time. So
Now, I know what you want to see: performance, price, and availability. Is that right? Do you want to see that? Sounds good, but you're going to have to stay for a little bit to get availability and price, but I'll show you performance. I'll show you some performance. So today, 4K sets the standard where enthusiast GPUs are measured. According to IDC, in the last 5 years, there's കുറച്ച് a കഴിയുമ്പോൾ 3 times increase in shipments of 4K monitors. And the Radeon RX 7900 XTX is going to be the perfect card to power your games at 4K. In pure rendering, the 7900 XTX is up to 1.7 times faster than our previous generation flagship GPUs. And in ray tracing, we are seeing up to 1.6 times more performance in native 4K. What do you think? Now that you've seen the performance, allow me to introduce Radeon RX 7900 XTX. Take a good look. We've spent a lot of time optimizing this car, but more importantly, making sure that you're going to be proud when you put it into your rig. Absolutely fantastic. This gaming card is built to provide exciting performance in 4K resolution and beyond. RDNA 3-based GPUs are like no other. It features 96 unified RDNA 3 compute units running at 2.3 gigahertz game clock, and it comes with 24 gigabytes of DDR6 with 384-bit support. 355 Ready with AV1 encode and decode for streaming and video export, and it has the latest DisplayPort 2.1 technology for 4K 480 frames per second. എടാ 4090 ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചെറുതാണ്. Gaming capability. All, ladies and gentlemen, with a board power of just 355 watts. The XTX. 4K 480, 8K 165. Oh. Today, 350 we're watts. also announcing the Radeon RX 7900 XT, a massive leap in performance over the last generation. 4090 450 compute units running at a game clock of 2 gigahertz and comes with 20 100 gigabytes of 320-bit GDDR6 memory with the 450 350 for AV നോക്കുമ്പോൾ and DisplayPort. 300 അല്ലേ? The 7900 series gaming card. ഇത് 7900 XT ആണ്. 7900 XTX ഉണ്ട്. No need to upgrade your case, and there's no need for a new power adapter. ഇതിങ്ങനെ മാറി മാറി കാണുമോ? Need for a poor power adapter. We made it easy to take out your old card. No need for a poor new power adapter. Previous generation enthusiast GPUs, including those recently launched by our competitor, only support DisplayPort 1.4. Gamers who purchase these graphics cards will see limited frame rates. But with the RX 7900 series of GPUs, it'll allow you to actually see the frames you are paying for when you upgrade to a DisplayPort 2.1 monitor. If you are paying that much money for a brand new gaming card, you should demand a GPU that will allow you to game into the future. And only the 7900 series can give you that. And starting in early 2023, an incredible new generation of displays at a range of resolutions from leading display vendors will start rolling out to gamers, including this sneak peek from our friends at Samsung with their brand new Odyssey Neo G9, expected to be the first DisplayPort 2.1 8K, I'll say that again, 8K, ultra widescreen gaming monitor ever. What do you think? More details on the design and specs will be unveiled soon at CES in January of 2023. എടുത്തെടുത്ത് പറയൂ. And to power high refresh rate gaming displays both today and your future upgrades, ഓ we developed a suite of powerful software enhancements അടിച്ചു കൊടുത്ത് technologies such as Fidelity FX, super resolution, Oh. and smart access. DisplayPort 2.1 Our new unified compute unit, 8K 165 Hz 4K 480 Hz. AMD's Fidelity FX Super Resolution or FSR technology works on all provide high fidelity എന്നിട്ട് മൂക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് frame rate. എന്നിട്ട് എൻവിഡിയനെ മൂക്കുകയും ചെയ്തു. ഫ്രെയിം ക്യാപ്പ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്ന പൈസക്ക് ഫ്രെയിം കാണാൻ പറ്റും. Our latest update, FSR 2.2, reduces super resolution and it'll also be available ഇല്ല ഇല്ല in Forza Horizon 5. എല്ലാം അനൗൺസ് ചെയ്താ
ഓ രണ്ട് കാണും 1440p രണ്ട് gaming കാണും. displays with high refresh rate. 6800 ദേ എപ്പ XT and XTX. With the 7900 7900 XT-യും 7900 XTX frame rate cap of 300 frames per second. 300 FPS 40 And in other popular titles, and in other popular titles, the 7900 XTX can push your games to its limit. Games like Overwatch 2 and Valorant are great examport of why DisplayPort 2.1 is so important. Now there's finally a gaming card to drive 300 to 800 frames plus frames per second gaming on ultra high refresh rate. എടാ ശബരി Now at 4K, ശബരി ഓവർവാച്ചിന് 4K അല്ലേ NVIDIA 600 ക്യാപ്പായി കിടന്നേ in AAA games and using FSR upscaling, you can hit triple-digit performance. അല്ലേ It even makes playing competitive esports titles of അല്ല hundreds of frames in your games at 4K resolution. Now, I'm not FSR saying improve that you would, but you could അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല play games with RX 7900 XTX that go beyond today's 8K 60 Hz limit. In Dawn of Ragnarok, the latest expansion to Ubisoft's acclaimed Assassin's Creed Valhalla, with FSR paired with the Yes. 700 XTX, you'll be able to get അല്ലെങ്കിൽ ഈ 4090 റീബ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും crisp 8K അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഇവിടെ 4090 അമ്മമാർക്ക് ഈ സാധനം എല്ലാ കാർഡ്സും ഓൾറെഡി സെയില് പോയില്ലേ ഇനി അവർക്ക് ആ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റൂല The RX 7900 series can power the next generation of displays like 8K ultra wide or high refresh rate 8K displays above 60 Hz. Next generation RDNA 3 compute units, പക്ഷെ 4090 ആയിട്ട് കമ്പാരിസൺ latest upscaling technologies deliver the performance. A lot of gamers are excited about features like ray tracing in their games. Today, I'm excited to announce that DirectX ray tracing is coming to one of the most popular franchises in the world, Halo Infinite by 343 Industries. Halo Infinite will now support ray trace shadows across arena and big screen battle modes, and players with AMD hardware will notice improved lighting, sharper shadows, and increased performance on RX 7000 series platforms with ray tracing acceleration. DXR will be available in Look for your graphics settings soon. And with the RDNA 3 architecture, real-time ray tracing performance has greatly improved generation over generation. In Dying Light 2, with ray tracing features turned to the max, the 7900 XTX delivers performance above 60 frames per second with FSR at 4K. Cyberpunk and Hitman 3 also have significant performance uplifts, giving you the performance you need to stay immersed in your game. But today we're also announcing a technical partnership with the Callisto Protocol coming in December. This third-person survivor horror game, developed by Striking Distance Studios, features incredible lighting and shadow effects, along with movie-quality textures and animations to set the eerie mood in this sci-fi experience. Ray tracing is used to full effect here, with shadows, translucency, and glossy refractions coming together to capture the most subtle details that create giant leaps in realism. At 4K and higher resolution, the Radeon RX 7900 series is optimized to deliver incredible frame rates to power this experience. Now next, we are also announcing a technical partnership with Luminous Productions and their action RPG, Forspoken, launching in January. Luminous Productions has created some truly breathtaking visuals in a fully realized fantasy world, powered by hybrid ray tracing for realistic lighting and shadows on the characters and environments. Forspoken looks and runs incredibly fast thanks to its implementation of Fidelity FX features, including FSR, variable rate shading, ambient occlusion, and downsampler, all optimized for Radeon. We work closely with game studios to optimize for the next generation of games. At Ubisoft, Snowdrop has been in development for over a decade and is one of its most important gaming engines. This is the same engine utilized across a variety of PC and multi-platform titles, from Mario and Rabbids Sparks of Hope to Tom Clancy's Division 2. By the way, one of my personal favorites, long live the Bullet King. If you play the game, you'll know. Today, we are announcing our partnership with their next generation engine. This tech demo is beautifully rendered with global illumination, blur reflections, and shadows in addition to other effects that the Snowdrop engine uses, such as volumetric weather effects and micro detail rendering. We've worked with Ubisoft to add a highly optimized AMD ray tracing implementation that unlocks even smarter ray processing than DXR alone can provide.
With high-performance ray tracing enabled on a 7900 XTX, we are getting frame rates above 80 frames per second at 4K with FSR2. We're excited to see the Snowdrop engine come to life in major upcoming titles, including Avatar: Frontiers of Pandora, Splinter Cell, and Ubisoft Star Wars project. Right? Let's go, indeed. With the announcement of Unreal Engine 5, a lot of gamers, including myself, are excited to see what new games and experiences will be created in this popular engine. UE5 is optimized to take full advantage of our unified RDNA 3 compute units with excellent ray tracing and rasterization performance. In this UE5 sample, optimized for Radeon, we're able to hit an average of 60 frames per second at 4K with FSR2 enabled. Even with resounding success of FSR2, we won't stop there. I'm excited to show you a preview of a brand new version of Fidelity FX super resolution technology, appropriately named FSR3. The FSR3 പറയും. FSR3 combines our best-in-class temporal super resolution technology and our new AMD Fluid Motion Frames technology to deliver more frames per second in your games. Fluid Motion Frames increases FPS when using very demanding settings. FSR3 will provide up to a 2 times increase in frames per second at 4K resolution over FSR2, a significant boost across your supported games, and will be coming to PC gamers in 2023. To give an idea of what's possible with our brand new generation of gaming cards, I'd like to show you what Sava and his small team were able to create using a standard animation pipeline to build their dark sci-fi fantasy film, Beckoning, an Unreal Engine in just 4 months. Let's hear from Sava. My name is Sava Živković. I wrote and directed Beckoning, and I want to briefly talk about how Unreal Engine 5 and AMD are empowering small teams to create cinema-fast animated films. In Unreal Engine 5, Lumen and Nanite shine with Radeon RX 7900, allowing us to walk around completely lit environments and characters. This significantly speeds up the production and enables us to make creative decisions. You can change the lighting, character or environment placement, or entirely change the camera angle if you so desire. This amount of speed and flexibility is unprecedented in traditional animation pipelines, and is one of the main reasons why I personally believe producing feature-length animation with smaller teams is now a reality. And when it comes to high-fidelity output, the FSR Movie Render Cube plugin upscales the final frame rendering to 4K or even 8K. CG animation has never been as fast and as fun. Pretty cool. By the way, in reviewing that video, it sure does make it look easy to create a new movie. I don't think it is. The Radeon RX 7900 series are the most advanced gaming GPUs. First of all, they are easy to upgrade into your existing gaming rig. They feature industry-leading enthusiast GPU support. They will deliver ultra-high frame rates in both native and upscale games. And of course, comes up to 24 gigabytes of memory to drive the next generation of games and advanced workloads. All of our innovations enable the 7900 XTX to deliver an incredible leap in performance of up to 1.7 times faster 4K gaming. Now, let me invite Frank Azor to the stage to show you how the Radeon RX 7900 series powers the next generation of gaming and streaming experiences. Frank? Streaming experience undo what? I am incredibly excited to be here with you guys today. It's just been so long since we've been able to all be together, the way it deserves, right? In person and just with all these incredible games and visuals behind us. What do you guys think about the new benchmark? Awesome, right? Don't worry, Scott's going to come back and tell you when you're going to be able to get them and what they're going to be priced at. Okay, I promise. But they're incredible graphics cards. But you know what's even more incredible is that at AMD, you get more than just a great graphics card. We're committed to building the absolute best gaming, creating, and streaming experiences. I'm going to share with you today a little bit about some of our latest developments of how we're pulling it all together to bring you the next generation of PCs. Great hardware
as you've seen today, deserves great software. And AMD Adrenalin is your software interface for harnessing the full potential of your AMD-powered system. We're committed to bringing you an Adrenalin software that you can depend on and that offers you state-of-the-art features and next-level gaming experiences, as well as streaming and for creating. If you're not already familiar with AMD Adrenalin, let me catch you up real quickly to what you've been missing. Adrenalin is your hub for just about everything. You can find and launch your games, plus monitor your stats and performance across all the games on your system, all from one home screen. You can customize your Radeon settings for each game, as well as record and stream those games right from within the UI. You can even turn your system into its own personal game server and connect your smartphone, tablet, or another Windows PC to play your games remotely from anywhere. And of course, you can take full control over your AMD graphics card and your Ryzen CPU and tune them for maximum performance and efficiency. Adrenalin, it's simply awesome. But there's probably two things that I love most about Adrenalin. First, it's the fact that all these features are within one unified UI. And second, it's a completely unlocked experience, meaning we don't force you to create an account. You're not going to be monitored by us. You're not going to be tracked. You can just access all these features, അതും customize your NVIDIA system to your consent, LOL. and play the games you love. ഇതെല്ലാം NVIDIA നൈസായിട്ട് നോക്കുവാണ്. So let me talk to you about some of the upcoming features you can expect from the next version of Adrenalin. Existing features like Radeon Super Resolution, Radeon Boost, and Anti-Lag are huge performance amplifiers for your gaming experience. But let's be honest, most of us don't want to have to learn about each new feature, how it works, which games it works on, which features work best with one another. When we finally get some time to sit down and game, it's just too much complexity to deal with. I just want to get in the game and I want to play. So we heard you. To simplify all this, we're introducing Hyper RX mode. With Hyper RX, we've redeveloped these performance boosting technologies to all work together and at the same time, compounding their benefits and giving you a one-click experience to improve frame rate and latency. In the game Dying Light 2, just to give you an example, in the game Dying Light 2, we're seeing performance improvements with Hyper RX up to 85% with 1/3 of the latency. It's incredible. Yes. So look forward to Hyper RX coming out early next year, and you can experience it yourself. All right, so let's talk about what are we doing to help improve your recording and your streaming experience. OBS, as many of you know, is the leading video recording and live streaming platform out there, and it's used by some of the world's most successful and popular streamers. Well, we've partnered with OBS to improve video streaming quality across all bit rates on Radeon RX 6000 and 7000 series graphics cards. Additionally, with the new AMD RDNA 3 media engine, we've added AV1 hardware encoding, improving quality and transforming live streaming. In this example, we're looking at a recorded image of Halo, captured with OBS on the Radeon 7900 XTX graphics card. Both images were captured at the same 3.5 megabit per second bit rate. As you can see behind me, the quality of the stream and the text within it is visibly pixelated. But with the addition of our AV1 hardware encoding, updated pre-analysis and pre-filtering algorithms, plus our OBS optimizations, the playback quality substantially improves, providing a clear, sharp, and a smooth viewing experience. Additionally, with Xilinx AI and content adaptive machine learning technology, we've integrated that into the AMD framework, and it's been trained to learn, predict, and target small text and menus, making them legible again, especially when streaming at low bit rates and resolutions up to 1080p. The new AMD RDNA 3 media engine reaches beyond streaming, though. With our dedicated AV1 hardware processing, video encoding is up to 7 times faster than software, even at ultra-high resolutions like 8K. Support for the RDNA 3 media engine will be available across applications like Adobe Premiere Pro, FFmpeg, Handbrake, and in upcoming releases of OBS. And then for video creators, any video creators in the audience? Anybody create video? You're gonna love this. So
we're introducing something we call Smart Access Video. Smart Access Video works with select applications when you pair the Ryzen 7000 series with the new Radeon 7000 series. And unlike other platforms that can really only make use of either your CPU or your GPU's video compression engines, Smart Access Video distributes the encoding and decoding workloads across both your Ryzen CPU and your Radeon graphics card's video compression engines, enabling faster 4K and 8K editing. And when it comes to batch transcoding, Smart Access Video reduces parallel transcoding time by nearly 1/3. Smart Access Video will be available across applications like OBS, Premiere Pro, FFmpeg, and more starting in December. So next, let me share with you how we're bringing all these technologies and all this greatness together for you into our AMD Advantage solutions. So when we first introduced Advantage laptops, we raised the bar of what defines just a great portable gaming experience. And Advantage laptops have been carefully designed and developed with our partners to ensure that their premium experiences are felt throughout. Multiple models of these laptops are available in market right now from your favorite OEM and SI partners. And look, nothing compares to building your own desktop if you can, all right? But for those of us that maybe don't have the time, the experience, or the will to do so right now, we've applied the great AMD Advantage design framework that we applied to laptops originally, and we're bringing that to desktops now. We partnered with several leading system integrators to bring you these turnkey solutions so that whether you're gaming, you're streaming, or creating, Advantage desktops have been designed and developed with our partners to be the best desktops you'll find in the market. All the incredible performance you saw here today from the 7900 XTX, well, that's what you can expect with Advantage desktop systems. It starts by pairing our Ryzen 9 processor and our Radeon XTX graphics card. Then we amplify that performance with our smart technologies, including Smart Access Memory and Smart Access Video, as well as the full feature set of Adrenalin software, including Radeon Super Resolution, AMD Noise Suppression, HyperRX, and more. But Advantage goes even further than that by ensuring every component, from the motherboard to the NVMe drives to the memory, the power supply, all the rest, they all work seamlessly together, and they're all tuned for maximum performance with every design and quality metric followed. Next, we focus on each system delivering its full graphics potential. We know that peak visual quality and performance are incredibly important to gamers. So Advantage desktops have been thermally designed, reliably powered, and rigorously tested to ensure that they deliver on the highest resolution and refresh rate experiences possible on the 7900 XTX. And it all comes together when you pair them with one of the over 2,500 AMD FreeSync monitors available, allowing you to experience the most demanding games at their smoothest and highest settings. And of course, each Advantage desktop is built to game, with a full configuration of premium components, all tuned and tested reliably to give you maximum performance every single time. We're really excited to be working with all of these partners on bringing you the first generation of Advantage desktops. It's been awesome to be here with you guys today. This is a historic moment. Thank you so much for your time. Let me welcome Scott back on the stage. Thank you, Frank. Okay, are you ready? All right, what an incredible day of announcements that will transform the future of graphics in games. AMD Radeon 7900 series, built for extreme performance to drive 4K and 8K high refresh rate gaming monitors, powered by the world's most advanced gaming graphics architecture, RDNA 3. Here we go. Starting December 13th, 2022, you'll be able to purchase the 7900 XTX for $999. The world's fastest gaming card under $1,000. Also on December 13th, 2022, you'll be able to purchase the 7900 XTX for $800. $999 for the world's most advanced gaming GPU powering your gaming rig for years to come. That's the end of our show. Thank you for joining us. Can't wait to get these gaming cards in your hands in December. Have a great rest of your day. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നമാര് തന്നെ വിളിച്ച് പോളി
എടേ 899 എന്ന് പറയുമ്പോ 80 സംതിങ് ആണ്. അപ്പം എൻവിഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി. വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ട എടുത്തോ. വേണ്ടേ? വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നീ പ്രൊസസർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താലും 5th ജനറേഷനിലെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. GP ബോട്ടിലൊക്കെ പിന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എടുക്കട്ടെ. പക്ഷെ GP ബോട്ടിനൊക്കെ ആയെങ്കിലും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും പ്യൂറിക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ ആടാ ഇവനിപ്പം 20,000 ബോർഡ് എടുത്ത് സാധാരണ അഡ്വാൻസ് ആർക്കിടെക്ചർ അതിനെക്കാട്ടിലും ഈ 16 പിൻ കണക്ടർ ബെറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ പവറിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം സീനുള്ള കരിയുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. എടാ അത് മറ്റേ എൻവിഡിയ സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റേ സാധനത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റിയുടെ വ്യത്യാസം. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും സീനില്ല. എന്തെന്ന് വെച്ചാല് അമ്മമാര് ഇനി ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് അമ്മമാര് പുതിയ സീരീസ് ഇറക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ GP പ്രൈസ് കുറയ്ക്കും. ഒട്ടനെ കുറയും. എടേ 899 999 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റീൽ ഡീൽസ് ആണ്. അതുമല്ല നമ്മൊരു ഇതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് പ്രീമിയറിനൊക്കെ നേരത്തെ AMD കാർഡ്സിനും ഇല്ലാത്ത കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ കാർഡ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്ത്. മെയിൻലി മറ്റേ OBSന്റെ കാര്യം, എൻകോഡർ ചിറ്റായിരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതമ്മ ശരിയാക്കി. പ്രീമിയറും അഡോബി ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും ഉണ്ടാകുന്ന സപ്പോർട്ട് കുറവായതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാക്കി. RTX പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നത് അത് അമ്മ ശരിയാക്കി. ബെഞ്ച്മാർക്ക് കൂടെ വന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്നാന്തോ ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഡിസംബറിനല്ലേ ഇറങ്ങുന്നത്? ഡിസംബർ 13 അല്ലേ? 13. അപ്പൊ 12-ാം തീയതി 15-ാം തീയതി അല്ല, അതിന് മുമ്പ് വരത്തില്ല റിവ്യൂ യൂണിറ്റ്സ്. റിലീസ് അല്ലേ അത്? റിവ്യൂ യൂണിറ്റ്സ് നേരത്തെ കുറെ പേർക്ക് കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. അല്ല, ഇത് നേരത്തെ വരും. ഈ ഹാർഡ്വെയർ അൺബോക്സിനൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാ പ്രൈസിങ് ഇവിടെ പ്രൈസിങ് തകർത്ത് DP പോർട്ടും തകർത്ത്. അത് മാത്രം മതി അമ്മർക്ക് ശരിയാക്കാൻ. സംഭവം എന്താണെന്നറിയാമോ? 3080 ഒക്കെ മറ്റേ $800 കാർഡെന്തോ ആയിരുന്നില്ലേ? എന്താ 3080? $800 കാർഡായിരുന്നില്ലേ? അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവന്മാര് ഈ പ്രൈസ് എടുത്തത്. ഇത് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി കണ്ടില്ലേ? $900 ആക്കി. ഇമാര് ആക്ച്വലി പഴയതിനെക്കാട്ടിലും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എൻവിഡിയക്ക് ഇപ്പൊ അടിച്ചങ്ങ് കൊടുത്തു. എൻവിഡിയയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു. പെയ്ഡില് ലോഞ്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇത് പെയ്ഡില് ലോഞ്ച് ആണ്. കാരണം 4080 ആരും മേടിക്കത്തില്ല, 4070 ആരും മേടിക്കത്തില്ല. മേടിച്ച 1480 മാത്രമേ മേടിക്കത്തുള്ളൂ. അല്ല, ഇമാരും മിഡ് ടിയർ ഒളിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അനൗൺസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഇല്ല. അപ്പം എൻവിഡിയ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് അമ്മമാര് മിഡ് ടിയറിന്റെ കാര്യം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതും ബെറ്റർ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും. നാളോട് നാളെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. നാളെ വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അവൻ എൻവിഡിയ GP വെച്ചല്ലേ അത് ശരി. ഇത് ഒടുക്കത്തെ ഊക്കലായി പോയി എൻവിഡിയ. എടാ
നിർത്തി കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ടിനൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട് അത് ഫീച്ചറാക്കി ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ടിന് പിന്നെ മറ്റേ കേസിനെ പറഞ്ഞ കാണണം. കേസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വേറൊരു പ്രൊപ്പറേറ്ററി പവർ അഡാപ്റ്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പവർ സപ്ലൈ മാറ്റണ്ട. അങ്ങനെയൊക്കെ എടാ ഈ ഫുൾ ഊക്കലായിരുന്നു ഇത്. Las Vegas. You are either watching right now or have just finished watching or are about to watch the AMD keynote about RDNA 3 graphics. So we got a lot of anticipation here. A lot of stuff to kind of talk. പ്രൈസ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു 1,200 1,300 ആ റേഞ്ചെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചു, പക്ഷെ ഭയങ്കര പ്രൈസിങ്. നല്ല ആ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർക്കിൽ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരുന്ന പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർക്കിൽ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് about and digest. Man, where to begin? I'm not even entirely sure yet. First, let's get paid, and then we'll talk about it. Team Red. RDNA 3 technology, or the third generation RDNA graphics. So we had 5700 XT, and then we had the base level specs. Because I know the average consumer just kind of wants base level specs. We'll talk about 3090 and 3090 both had 24 gigabytes of GDDR6. But the 7900 XT has 20 gigabytes of GDDR6. So already right off the bat, both of those cards are going to be fantastic for high resolution gaming. 4K gaming. ഈ സൂപ്പർ മറ്റേ FSR 3നെ കുറിച്ച് ഫുൾ ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലേ? ഇല്ല, അണ്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്, കഴിഞ്ഞില്ല. അത് സംഭവം ഈ NVIDIAയുടെ ഈ സൂപ്പർ 3X ഇതില്ലേ, ഇടയ്ക്ക് ഫ്രെയിം കുത്തി കയറ്റുന്നു, ആ സാധനം തന്നെയാ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കിട്ടും. Of 8K. That's not necessarily because they are saying 8K gaming is being adopted. It's just that's the next 4K in the sense of how hard is it to run? Because 4K is really becoming easy to run these days for the graphics cards, especially when you have FSR 2.0 and you have DLSS 3. Unreal Engine 5 ന്റെ കാണിച്ചില്ലേ, അത് ഈ ജനറേഷൻ 30, 32, 35 ഫ്രെയിംസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ 4K. By the way, FSR 3.0 coming out in the first half of 2023, so that's exciting. We'll talk about the uplift there in a second. So it's a 5 nanometer compute die. So the compute die, or the actual GPU portion of it, is a fully fleshed out 5 nanometer process. However, the memcache dies, or this is what's based on the chiplet design now, is a 6 nanometer, again, fully matured 6 nanometer cache die. That gives you 61 teraflops. Compute 61 teraflops. Now, a lot of the ways that they're accomplishing this is because of the 58 billion transistors in their 300 millimeter squared GCD, but because of the fact that they have 6 nanometer MCDs and 6 of them creating an infinity cache that is much faster than going. used card വാങ്ങിയാ മതി കേട്ടോ. Yes. ഊരിപ്പോയാ ഉണ്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു സമാധാനമായിട്ട് NVIDIAക്കാരന്മാര് കൂടി ഇനിയെങ്കിലും അടുത്ത കാർഡിന് സൈസും കുറച്ച് പവറും കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും. ഈ കാർഡിന് റിലീസ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൾ കഴിഞ്ഞു നല്ല പീസൊക്കെ സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ വരൂലേ? 4090 ഇത് 4090 വരും, ഇതും വരൂലേ ഈ AMDയുടെ ഇത് വരുവാ. പക്ഷേ ഒരു കണക്കിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന നല്ലതാ. ഏത് AMDയുടെ കാർഡ് എടുക്കുന്നത് നല്ല, പക്ഷെ 1080p ഇതൊക്കെ കളിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ വ്യത്യാസം വരത്തില്ല. ഇതിനിപ്പം ഡിസംബറിലല്ലേ ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ. ഡിസംബറിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഇനി എന്തായാലും 1 വർഷമൊക്കെ കഴിയത്തില്ലേ സെക്കൻഡ് കാർഡ് വരണമെങ്കിൽ.
ഹലോ. ഹലോ. ഡിസംബർ ഒക്കെ കഴിയത്തില്ല സെക്കൻഡ് കാർഡ് വരും പറഞ്ഞോളി. മീൻസ് ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലല്ലേ അടുത്ത ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് കാർഡ് വരത്തുള്ളൂ. അതുമല്ല 80,000 രൂപ കൊടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണെങ്കിൽ നോക്കാം. നോക്കില്ല തെറ്റിയിരുന്നു. എന്ത് സാധനം എടുത്താലും ഇപ്പം 14 സീരീസ് എടുത്താലും ഈ 7000 സീരീസ് എടുത്താലും നീ മോണിറ്റർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ എല്ലാം 4K കാർഡ്സ് അല്ലേ, അങ്ങനത്തെ മോണിറ്റർ ഒക്കെ വേണം എടുക്കാൻ. മിനിമം ഒരു 240 Hz 2K മോണിറ്റർ എങ്കിലും എടുക്കണം മിനിമം. അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടേ കാര്യമില്ല, അല്ലാതെ കാര്യമില്ല. കാർഡ് മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ 400 FPS വെച്ചിട്ട് എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? 400-500 FPS വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, നീ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. $1080p 2K ഗെയിംസ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ 30 സീരീസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ധാരാളം. കാരണം എല്ലാത്തിലും ഇപ്പം എൻജിൻ ഇതായിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്. എൻജിൻ പൊട്ടും. അപ്പെക്സ് തന്നെ ഇപ്പം ഈസി ആയിട്ട് ബോട്ടിലുണ്ട്. 300 FPS സുഖമായിട്ട് കിട്ടും. Five enemies. 5 for me, none for anyone else. Spike down A. Trap destroyed. Player standing. Take aim, Zenfire. Let's not complicate it.
ഓ വാനിൽ കേറിയാണ്ട് കയ്യില് ഷേ. Last player standing. Spike down, attacker spawn. Pick something nice to kill them with. It's the least we can do. Reloading. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ Reloading. One enemy. Reloading. This is just the beginning. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചോ? Spike down A. Oh, भाई साहब 3 लोग हैं. I think ये स्मार्ट कर रहा है. Last player standing. Thirty seconds left. The symphony of fear. Don't worry, you get used to it. Spike is here. Train harder. Verifying $8 ആക്കി. Verifying $8 ആക്കി. ഇവിടെ
One enemy remaining. ഹീലില്ല ഹീലില്ല. അവിടെ ചാടുന്നുണ്ട് സൗണ്ട്. I had the spike. ഏ പോവാം. നീ പ്ലാൻ ചെയ്യ്. ഏ പ്ലാന്റ് ചെയ്യണം. ഏ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹീൽ തരാം. നൈസായിട്ട്. Creative. Healing. Time to jump. വരത്തില്ലോ സേവിങ് മഫ്ലല്ലേ? ഇല്ല ഞാൻ വോൾ ചെയ്തു. അങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. You show them their pain. Now keep them there. You want to play? Let's play. Eliminate. രണ്ടുപേരോ? I had the spike. One enemy remaining. Planted. എന്താണ് Don't പറയുന്നത്? use this yet. അപ്പാ ഒരു രണ്ടിക്ക് സ്റ്റേജ് അപ്പാ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കയറി കൊടുക്കാം. നിനക്ക് ഇപ്പൊ ശരിയായി തരാം. നിന്നെ Once more into battle. വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോണ്ടാച്ചി I'm ഇപ്പൊ not ശരിയായി tired. തരാം. Are you? നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം. അപ്പൊ എവിടെ നേരത്തെ കൊന്നത് തന്നെ? അല്ല അവരെ 2 പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഇട്ട് കൊണ്ടു. Here. ഒരിക്കൽ ആ കോർണറിൽ നിന്ന് അവ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേ ഷോട്ട് ഗൺ കണ്ടിച്ചു. അടുത്ത ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേ പിന്നെ കൊണ്ടു. ഞാൻ പൊതച്ചാക്കട്ടെ മാറി വന്നു. നീ വാ എന്നോടാ. ഞാൻ കേറാം. നീ റീഫ്രൈ ചെയ്ത. Time to jump. ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ തോന്നുന്നു. I'll fight it down. साइड में जान. Spike down A. Here. Not your best. വരുന്നേ നിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നേ. അയ്യോ ഞാൻ Here. അത് പറഞ്ഞ വേറെ നിന്നെ നോക്കി. Barrier created. Trap destroyed. മേലെ പോണം. Backshot. Take back. Planted. One enemy remaining. Weapon here. If one link breaks, the rest will follow. Spikes here. Spikes here. എന്താണ് പറയുന്നത്? बैन के लौड़े जीत के दिखा. अब ये जीत जा. Pushing from it. अच्छा अपना
കളിച്ചിരിക്കണേ ഈ റോഡ് ചെയ്യണേ. എവിടെയാ മറ്റേ സ്ലോ 2 മിനിറ്റ് ബി 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 നിനക്ക് എവിടെ വേണം പോ. 2 ബിയിലാണ്. I'll handle this. Got it carefully. Hiding. Enemy spot. Player standing. Spike down mid. Spike. I got the spike. ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 30 seconds left. My father broke. Cutting through. Yes, sir. ഇമാരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്താൽ മതി. അമ്മാരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. Knocko better watch their backs. They are so dead. Reloading. Begin. The spike. ട്രെഞ്ചിലെ അവസാന ഇല്ല റൈറ്റില് അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റില് അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലായിരുന്നു. ആ പൊസിഷൻ മാറിക്കാണ്. അവനൊരു ടി പി ഉണ്ടായിരുന്നു. Player standing. I got the scare. बी में 2 है. Out of charges. ടിപി ഇല്ല. 30 seconds left. ഒരുത്തനെ കൊന്നിട്ട് പോയി. ഓ What will it be this time? Have any patterns emerged yet? ഒരെണ്ണം ഞാൻ കൊടുത്തു, പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത ഞാൻ. No prisoners. Oh my lord. Reload. Still in sight. Remove. You will not kill my mother. Careful here. ഫീഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Right there. They found my trap. ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Part of their vision. One enemy remaining. Reloading. I won't die so easily. Trust me,
They will make mistakes. When they do, take advantage. Forward! Don't pick. Enemy down. Cutting through. Remaining. Deep breath. Last round before the switch. Spend everything. Leave nothing. Reloading. Spikes here. Embarrassing. Enemy spotted. Welcome to my world. So, നീ ഇതെത്താ ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ സംഭവം കണ്ടു. You want to play? My Let's ultimate play. ready. Cutting through. back side ലെഫ്റ്റിലായിരുന്നു. Spike drop. Have the spike. Trap destroyed. One minute. ഒരുത്തൻ കൂടെ ഉണ്ട്. Time to jump. Out of charges. യാർ Fake teleport. ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ വരും. You're done. ഇവന്റെ തോണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തോണ്ടേ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. One mid, one mid. Garage. ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരുത്തൻ. Enemy remaining. Switching sides. Stay alive. I Nice want call. their love, not yours. Lord. Saving. Cutting through. Die. Shadows traveling. Enemy spotted. What the fuck? അത് ചോക്കായി ബാക്കിൽ മുന്നിൽ ആളുണ്ടായിരുന്നു. Spike down A. Teleport's ready. Players Under heaven. Chill. എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവൻ എന്തിനാ അവിടെ നോക്കുന്ന? He walled. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 30 seconds left. You see,
They're starting to panic. I can feel their pulse. Cutting through. Careful here. എടാ പൊട്ടല് മേടിച്ചു ഒരുത്ത 104 ഒരുത്ത 62 ഹീൽ ചെയ്തു 121. പോവാൻ ഡിലേ ആയാല് Player standing. Spike planted. I don't care if there are 5 of them or 50 of them. Let's go. സേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്ത് കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ റൈനിയും വലിയൊരു പൊട്ടിച്ചേക്ക് ഒരു വലിയൊരു പൊട്ടറ്റോ കാണിച്ചു. അയല് ക്യാമ്പ് ചെയ്യണുണ്ടായിരുന്നു അയലൊന്നും വരാ Last player standing. അയ്യോടാ ഡീറ്റെയിലായിരുന്നു. Wait until I blind them to strike. പുഷയില്ല ഓള് ചെയ്യും തീരൊന്നുമില്ല. Reloading. Careful here. Time to jump. B. Where's the B? Spike down. C. One enemy remaining. നിന്റെ സൗണ്ട് അല്ല കേട്ട. Reloading. Player standing. One tag, don't tag. One tag. ചക്കയല്ലേ ഞാൻ കൊടുത്തു വെച്ചിരുന്നത്. ഒരു ബുള്ളറ്റ്. Batteries. And I need a recharge. Together. ഇവിടെ. Side.
Why? Lol. Left. Why इसका hack से क्या? What the fuck is this? Left. Remaining. Correct. Player standing. Tag. ഉള്ളായിരുന്നോ Oh. 117. Push. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുള്ളായിരുന്നു. Spike is long. Okay? Yeah, spikes are. 30 seconds left. Back കൂടെ വരായിരുന്നു. Bra. Next man. Alright, boss വിളിക്ക. I know what must be done. പ്രൈസ് കണ്ടില്ലേ? 899. അടിച്ചു വാങ്ങി കൊടുത്തു. $899. ഓ 899 999. 999 24 GB. You want to play? Let's play. ഇപ്പം മറ്റേ ഡോളേഴ്സ് എന്താ കൂടിയല്ല നടക്കുന്നത്. 80 സംതിങ് ആയിരിക്കും. 88 എന്തോ ആണ്. For you. എന്നില്ല. You will not kill my ally. Spike down. C. Player standing. അയ്യോടാ. 70 tag Viper. 4333. Spike planted. Don't get 16,000. 1600. I'm back. Enemy remaining. ഡിഫീസ്. ഓ Nice. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് Very nice. ആ സാധനം വന്നത് വേറെ സൈഡിൽ നിന്നല്ലേ? ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടു. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എനിക്കങ്ങ് ബാക്ക് സൈഡ് ഏലിംഗിൽ നിന്ന് വന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു. തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുഷിയല്ല. ടെംപ്റ്റിംഗ് ആണ്. പോണോ? വാ. Welcome to my world. Spike planted. Player standing. Look at me and know that I am by your side. കൊള്ളാമല്ലോ. അല്ല എന്നെ കൊന്നതല്ലേ, പരപ്പൂർവല്ലേ?
ഓടി No Sunda. charges left. മിഡിൽ എവിടെ ഉണ്ട് അയ്യോ Spike planted. Last player standing. ആ മയിരം These new friends of ours are not too friendly. മമ്മി hey ഓടിനൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് കൊടുത്താ പറയും അവരെ ഗണ്ണ് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ Time to jump. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് തെറ്റ കണ്ടോ ഏയ് നൈഫി എന്നട് Spike down A. എന്നെ റെസീവ് ഓടിയത് അപ്പുറത്ത് കളി കയറ്റി കളി അത് ഞാൻ Player standing. Spike planted. Match point. നമ്മുടെ റൈനെ എടുത്താ ഗണ്ണ് അടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല ഗണ്ണ് വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ല കുറെ റൗണ്ടായിട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് ഇവിടെ അവനൊക്കെ ഓടിന് ഇവിടെ 146 നീ സത്താലും 146 Spike planted. Reloading. Player standing. 3 bullets. There is no more. Attackers win. You will not kill my allies. പരിപാടി ഇവിടെ 3 മണി അതാ ഉറങ്ങണം അവിടെ കളിച്ചിട്ട് പോവാം Match found.
Take a seat. I got this. So much fuss over nothing. Someone get me a bat. I'll finish this. പിന്നെ ഈ പാടെ മാറി Yes. AFK നോക്കി മൈരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പോകണം പയ്യെ പയ്യെ ഷിഫ്റ്റേക്ക് പോകും. വന്ന് സ്മോളിൽ ഇത് മറ്റേ Enemy remaining. മറ്റേ അപ്പുറത്തെ ടീമിലെ ചേംബർ കഴിഞ്ഞ കളി. Last player standing. അതെങ്ങനെ അവൻ ഇതല്ലേ? നമ്മളെ ടീമിലാണ്. അല്ലല്ല അപ്പുറത്തെ ടീം. Use things in my sleep. Even with numbers, anything can still happen. Remember that. അവൻ automated what has been issued to the whether the match should. ഇല്ല ഞാൻ റീമേക്ക് കൊടുത്തത്. കൊടുത്താണോ? ഓ ഞാൻ കൊടുത്തത്. എന്തിനാ റീമേക്ക് കൊടുത്ത? ഇനി യൂസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ അടുത്ത് അറിയില്ലേ? ഓ കേറുന്നു. Player standing. Stand down. Spike planted. Now I know how annoying my ultimate is ready. സാധനം മേടിച്ച് How many smiles you guys got?
പോയി വീക്കകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആള് നമ്മളെ Right. Last player standing. Spike down, C. Spike planted. Buy stuff, ka-ching, little skrrr, get me done. Yeah? East side. We can push them back. Raised. Watching here. Out of charges. Cutting through. Unavoidable. Spike planted. One more. Your duty is not over. What? Yo, you can do that too. One enemy remaining. Hey. Wonderful. They're in for a rude awakening. Can I get a drop? Weapon here. Weapon here. Let's go. Time to jump. സീറ്റിലൂടെ ചെക്കിങ് കേട്ടോ. Enemy spotted. തിരിച്ചു One enemy remaining. Spike down, attacker spawn. Y'all better keep up. No loose ends. ഇവിടെ ഉണ്ട് Spike down A. എടാ നിച്ചില്ലേ എന്തിനാ പേടിപ്പിച്ചു? You will not kill my ally. There. Spike is out. Kill them. One enemy remaining. Reloading. already.
റീലൊന്നും വല്ലതും വരും. Enemy spotted A. അവിടെ മറ്റൊരു ബോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Reloading. Prepare yourselves. We fight once again. Weapon here. There. Gun here. പരിപാടിയില്ല ഇതിലെ. Weapon here. വലിയ പുള്ളി ഓപ്ഷനൊക്കെ. കേട്ടില്ല. പറഞ്ഞു കേട്ടാ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റില് എന്താ ചെയ്തോ പറയണം. Last player standing. Spike planted. Remaining. No charges left. അയ്യോ The dimensional fabric here is thin. I'll tear through. ഉറങ്ങണില്ലേ ഇതിലെ? എന്തിനാ വാങ്ങിച്ചടേ ഓപ്ഷൻ? ഷട്ടി നിക്കർ കിട്ടിയില്ലേ? തിളങ്ങണ നിക്കറൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ലേ? Don't hold back. Okay. You want to play? Let's play. മയിലേ സോറി ഞാനല്ല എടാ ഞാനല്ല സേജ്. ഇനിയുണ്ട് Spike down A. ലെഫ്റ്റ് Enemy. ജീവനെ കൊണ്ട് ഓടിക്കണം. Nice one. Last player standing. 30 seconds left. ഇത് പുതിയ മറ്റേ ഇതിന്റെ വേറെ വേരിയന്റ് ആണല്ലേ? അയോണ്ട് Spike planted. These guns we use are okay, but I will also I get a bring drop? No offense. Does anyone have trust? No. Here. I'll cut through. Cutting through.
Spike planted. Last player standing. Set 3. ആ ചേമ്പർ ഭയങ്കര സ്നീക്കാണ് കേട്ടോ. New fight, new tactics, keep it fresh, yeah? പുരി No. No. അവന്മാരുടെ ചേമ്പർ അല്ലേ? ഇവിടെ ട്രാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെ മതി. നമ്മളെ ഓടിയാൽ എന്ത് സൗണ്ട് കേട്ടാലും അപ്പൊ കുത്തിയിരിക്കും. അതിനൊന്നും ഒരു പണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്പുണ്ടോ അവന്മാരുടെ കയ്യില്? ഓടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചേമ്പർ അവസ്ഥ I'll handle this. Auto closed. Time to jump. I'm back. Player standing. TP ഇടാനാണ് നോക്കിയത്. TP വന്നില്ല. ഞാൻ Spike down A. Spike planted. Thank you. I'll pick some apart. You clean up whatever's left. Yes. Can I get a drop? Garage. Spike down A. Healing. Reloading. Spike is here. Remaining. Wait for me. Grenade. There. Begin. Player എന്ത് standing. മണ്ടനാണ്. Going B. 30 seconds left. Going B. Going B. I think C. 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 Ghosty. Ghosty. C down. Spike planted. Dear play. Look.
Last round in the half. Spend those creds before we lose them. സോമതീരം ഞാൻ ഏതോ വാക്ക് പോയിട്ട് വന്നപ്പോ കേറിയത് ഞാനൊരു പയ്യൻ. നിന്നെ നിന്റെ അച്ഛൻ വിടൂലല്ലോ. എങ്കിലും ലിജിലിനെ വിളിക്കാത്ത മോശം. എന്റെ വിടുമല്ലോ. Sorry, bro. Spike down, C. Spike planted. One enemy remaining. Last player. Woman backside ആണ്. Backside. നീ സൗണ്ട് കേട്ടോ, സൗണ്ട് ഗരാജില്. ആ ഏലി എഷ്ടോട്ട്. റാഷ് വന്നാ. നീ സൗണ്ട് കേട്ടില്ലേ? അല്ല ഞാൻ ഗരാജിലായിരുന്നു. എന്നെ ഗരാജിന്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റേ സാധനത്തില് റീലോഡ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടു. നീ അവിടെ ഗരാജിൽ ആ ഹോൾവേ ഷോട്ടാ ഏലിംഗ് എന്തുണ്ട് അവിടെ. Spike down mid. Low, breach low. Reloading. Last player standing. Story. Move in after I strike. ടീമിന്റെ കൂടെ പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പട്ടി അവനെ ഓട്ടിക്കും. That's it. Reloading. Garage weekend. രണ്ടുപേരെ കിട്ടി. അയ്യോടാ. Player standing.
സൗണ്ട് എവിടെ മൈക്കുന്നു. Eliminate. Trust me, they will make mistakes. When they do, take advantage. നീ നൈസായിട്ട് ഗരാജിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കൂ. ഞാൻ ലോങ് വഴി ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പോയി സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ഓ വേണ്ട, ഞാനേ ചുത്തിയിരുന്ന് നോക്കുന്നടാ ഓപ്പൺ പിടിച്ച്. Reloading. One dead. 30 seconds left. Player standing. Let us see what they have planned for us this time. I need a drop. Does anyone have funds? Thanks. There. My ultimate is ready. ഞാനല്ലേ മനസ്സിൽ. ഓ Enemy spotted. A. Spike down A. Time to jump. Shut up. കടി മാറ്റി കൊടുത്തേ. I have player standing. Spike down A. Match point. Take aim, Zenfire. Let's not. Let's make him dance. Click stay. Grenade! Got it. I caught it.
Enemy spotted. Your Roteo, duty roteo, is roteo. not over. Enemy spotted A. There. One enemy remaining. എന്താ എന്താ പറഞ്ഞ और केस अलग है एक राउंड में 2 बार मर के और राउंड ले 2 तवണ ചത്തപ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ട് I don't care if there are 5 of them or 50 of them. Let's go. I'm sorry. I'm sorry. Come on, let's go. Chill out. $123 റൈറ്റ് വരുവേ അവിടുത്തെ വരും ഷോർട്ട് ഗൺസിനൊക്കെ പൂശി ലോങ് വരുമോ ഇനി ഇല്ലല്ല റൈറ്റില്ല Last player standing. One enemy remaining. Beau travail, Yoru. You humble me. കുർബാൻ കർ ദിയാ തിരിച്ചു കൊടുത്തു മറ്റേ എന്താണല്ലോ ഇതില് Hello. ഓക്കെ ഇവിടെ കാണാം No, wait. Plant the spike. Sorry, this was taken. Don't stop fighting. You must keep going, even if you're the only one. Reloading. ശരിയായില്ല ഓപ്പ് സി ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ല സി ആ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സൗണ്ട് കേട്ടു ഷുവർ അപ്പൊ ലോങ് വെക്കാം backstab, C backstab, careful. One enemy remaining. അതുങ്ങതാ ഇതെടുത്തോ മാറ്റി
Remember, ബാക്ക് പോയത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. super high level tactic. Remember that, yeah? Anyone need something? No. I got you, bruv. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴാണോ ബോധം വന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ഛർദി മാത്രം വിളിയിലോ. Oh, hell. Here. C. ഈ റേസ് എന്താണ് ചെയ്തത്? Player standing. റേസ്, ഹലോ ബ്രോ. What were you doing? Defenders win. Valkyrie has invited you. അതായ Valkyrie. ആര്? Valkyrie invited. വാൽക്കറി അതോ മാക്രിയ? Valkyrie. VAL. ഓ വാൽക്കറി. എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ആറാ ഹലോ. Come on. നീയാണ് ഫ്രീ? ഞാൻ പോയില്ല. അതിന്റെ പാർട്ടിയിലുണ്ടോ നീ? ഓ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ വാൽക്കറി കാണാനില്ല. ഫ്രണ്ട് ചെയ്തോ. നമ്മുടെ ഇതിൽ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു. കരിയർ എവിടെ? ഓ അപ്പുറത്തെ റേസാ. നമ്മുടെ റേസായിരുന്നു ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്. Out to the graphics, the VRAM. Now they've reached a point where by taking what they've learned with developing the Ryzen CPU and having an infinity cache there, the more compute that can take place natively on the die is always going to be faster than going anywhere else through the substrate or the architecture. So by now having up to 96 megabytes available of cache to the GCD means a very fast communication there without having to go out to the GDDR6. Everyone knows the smaller process is a more efficient process. So one of the big focuses here regarding RDNA 3 is power efficiency. 54% performance per watt improvement over RDNA 2, which was already extremely efficient. So the 7900 XTX has a 355 watt TDP utilizing two 8-pin PCI Express power connectors, standard power connectors. In terms of the size as well, it's fairly standard. It's a 2.5 slot card, and it is a little bit taller than average. But the bottom line is it will fit in just about any chassis, even small form factor. So it's already looking like a benefit for many people to be able to not have to use any sort of a power adapter or not have to buy another plug
or a new power supply to try and work around the power adapter. You don't have to basically jackhammer out your case to be able to fit the graphics card in there. It's kind of insane what they were able to accomplish there. Now, ray tracing, it's interesting because of the fact that this is their second gen RT core, and if you're into ray tracing, it's going to be a hard sell to convince, I think, people to go with AMD over NVIDIA, because NVIDIA is on their third gen RT core. But now when it comes to performance too, the 7900 XT is just a little bit kind of shaved down version of the 7900 XTX. I think it's weird that they chose XT versus XTX rather than saying 7900 at 7950. Makes me wonder, is there a 7950 coming out later? I just think the XTX and XT is a really kind of an homage to the original Radeon days when it was like ATI. Both cards feature DisplayPort 2.1. That's big because DisplayPort 1.4 has been the standard for